vaiśāradī, available from the expert. This, ati-viśuddha, most pure, buddhiḥ, intelligence, dhunoti, repels, māyāṁ, illusion, guṇa, from the modes of material nature, guṇa-samprasūtām, produced, guṇān, the modes of nature themselves, also sandahya, completely burned up, yat, from which modes, yad-ātmam, constituted, etat, this, svayam, itself, also śāṁyati, is pacified, asamid, without fuel, yathā, just as, agniḥ, fire. Translation: by submissively hearing from an expert spiritual master, the expert disciple develops pure knowledge which repels the onslaught of material illusion arising from the three modes of material nature. Finally, this pure knowledge itself ceases, just as fire ceases when the stock of fuel has been consumed. Therefore, the Sanskrit word vaiśāradī means that which is derived from an expert. Perfect transcendental knowledge comes from the expert spiritual master, and when such knowledge is heard by the expert disciple, it curbs the waves of material illusion. Since the Lord's illusory energy acts eternally within the material world, there's no possibility of destroying illusion. One may, however, destroy the presence of illusion within one's own heart. To accomplish this, a disciple must become expert in pleasing the expert spiritual master. As one advances to the perfectional stage of Krishna consciousness, experience the presence of the Lord everywhere, one's attention shifts to the transcendental platform. At that time, pure knowledge itself, one's constant technical awareness of illusion, diminishes. Just as fire diminishes and is extinguished after consuming its stock of fuel. So Madhvacharya is quoted from several Vedic scriptures to show that Maya, or material illusion, is just like a witch who always haunts the conditioned souls. Maya offers the conditioned souls whatever they like within the three modes of nature, but such offerings are all just like fire that burns the heart to ashes. Therefore, one must understand that the material world is a hellish place, offering a permanent situation to no one. Externally, we experience many things, and internally, we contemplate our experience, formulating plans for future action. Thus, internally and externally, we are victims of ignorance. Real knowledge comes from the Vedas or the Supreme Personality of God in this form of perfect wisdom. If we become fully Krishna conscious, taking complete shelter of the Lord, there will be no scarcity of pleasure, because the Lord is the reservoir of all pleasure, and His devotees freely move within that reservoir. So this further explains the idea that the Guru gives knowledge. இங்கு குருவானவர் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் என்பது மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. And if we have knowledge, we destroy ignorance. இந்த ஞானம் இருக்கும் பொழுது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. However, here an added statement is given. இங்கு ஒரு கூடுதலான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. After it destroys the ignorance, then that knowledge disappears. அந்த அறியாமையை அழித்த பிறகு அந்த ஞானம் மறைந்து விடுகிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. And the example is given of fire. When it burns up all the fuel, then the fire disappears. எவ்வாறு எரிபொருள் முடிந்தவுடன் தீ மறைந்து விடுகிறதோ அவ்வாறு இதுவும் மறைந்து விடுகிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. So that looks a little surprising. இது கொஞ்சம் ஆச்சரியத்துக்குரிய விஷயம். Because if we develop bhakti
and we attain the Lord and we destroy material nature, we don't suddenly have loss of consciousness of Krishna. ஏனெனில் நாம் பக்தியை வளர்த்து கொண்டு பகவானிடம் பக்தியை சேவை செய்வது ஜட இயற்கையை அழித்துவிடும் பொழுது நாம் பக்தியை இழந்து விடுவதில்லை. So one way of explaining this is that in the process of cultivating knowledge or jnana, when one gets the result, liberation, the jnana disappears. இதற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் என்னவெனில் ஞானத்தை பயின்று ஒருவர் முக்தி என்றும் நிலையை அடையும் பொழுது அந்த ஞானம் மறைந்து விடுகிறது என்பதாகும். So in the 11th canto of Bhagavatam it is explained that the process of jnana yoga arises from sattva guna. ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஞான யோகத்தின் வழிமுறையானது சத்துவ குணத்திலிருந்து உதயமாகிறது என்று. And when one gets liberation, there can be no more sattva guna. மேலும் ஒருவர் முக்தி அடைந்தவுடன் அங்கு சத்துவ குணம் என்பது இருப்பதில்லை. So therefore that process of jnana which gave rise to the liberation is no longer present in liberation. ஆகவே அந்த முக்தியை பெறுவதற்கான வழிமுறையாக இருந்த அந்த ஞானம் என்பது முக்தி அடைந்த பிறகு இருப்பதில்லை. So bhakti is a little different. ஆனால் பக்தி என்பது சிறிது மாறுபட்டதாகும். Pure bhakti does not arise from the gunas. தூய்மையான பக்தி என்பது குணங்களிலிருந்து வருவதில்லை. It arises from the sarup shakti of the Lord. அது பகவானுடைய ஸ்வரூப சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. So if we do bhakti in this world and we attain prema, how can it get destroyed? Because the sarup shakti of the Lord is eternal. ஆகவே நாம் பக்தி யோகத்தை பயின்று பிரேமை என்ற நிலையை அடையும் பொழுது அந்த பக்தி எவ்வாறு அழிந்து விட முடியும்? ஏனெனில் அது பகவானுடைய நித்தியமான ஸ்வரூப சக்தியாச்சு. And one of the main elements in the sarup shakti is samvit. இந்த ஸ்வரூப சக்தியின் ஒரு அங்கம் சம்வித் என்பதாகும். So samvit means knowledge. சம்வித் என்றால் ஞானம். So and of course in bhakti itself, in bhava stage, that bhava consists of samvit and hladini. ஆகவே பாவ நிலையில் பக்தியை பயின்று பாவ நிலையை அடையும் பொழுது அது சம்வித் ஹலாதினி என்ற இரண்டு சக்திகளை கொண்டதாக அடங்குகிறது. So therefore knowledge, spiritual knowledge does not disappear. ஆகவே இந்த ஆன்மீக ஞானம் என்பது மறைந்துவிடுவதில்லை. So in jnana it can be said, yes, jnana disappears. ஆனால் ஞான யோகத்தை பயிலும் பொழுது அந்த ஞானம் மறைந்து விடுகிறது என்று சொல்லலாம். In the state of liberation there is no awareness of another object. ஏனெனில் முக்தி அடைந்த நிலையில் மற்றொரு பொருளை பற்றிய உணர்வு என்பது நமக்கு இருப்பதில்லை. There is just consciousness. வெறும் உணர்வு மட்டுமே நிறைந்து நிற்கிறது. So therefore in that sense we don't say we get knowledge of anything. ஆகவே அந்த ஒரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் எதை பற்றிய ஞானம் பெறுகிறோம் என்று சொல்ல முடிவதில்லை. And certainly the sattva-gun process of jnana yoga is no longer present in that liberation. நிச்சயமாக முக்தியை அடைவதற்கான வழியாக உபயோகப்படும் ஞானமானது சத்துவகுணமானது முக்தி அடைந்த பிறகு நிலைத்திருப்பதில்லை. So we could say that in bhakti, yes, bhakti and prema fine, but as long as we're in the material world we're doing sadhana bhakti. ஆகவே நாம் சொல்லலாம் பக்தி என்றதை செய்து பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடியும். ஆனால் சாதன பக்தியை செய்யும் வரையில் அது நிலைத்து கொண்டே இருக்கும். பக்தி என்பது நிலைத்தே இருக்கும். But the activities of sadhana bhakti such as hearing and chanting etc., they also don't disappear. ஆனால் அதே சமயத்தில் சாதன பக்தியின் வழிமுறைகளான கேட்பதும் மனனம் செய்வதும் என்பதும் எப்பொழுதும் அழிவதில்லை. So in the spiritual world those activities that are done in sadhana bhakti are still present. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் சாதன பக்தியின் பொழுது நாம் செய்யும் அந்த செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து நீடிக்கின்றன. In liberation there is no study of Vedanta. முக்தி அடையும் பொழுது நாம் வேதாந்தங்களை மேலும் படிப்பதில்லை. But in spiritual world people are singing the name of the Lord, they are hearing about the Lord etc. மேலும் ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தி என்ற முறையை பழகும் பொழுது பக்தர்கள் பகவானது புகழ் பாடுகிறார்கள், அவரது லீலைகளை பற்றி கேட்கிறார்கள். So the activities we do in sadhana bhakti are also eternal. ஆகவே சாதன பக்தியில் நாம் மேற்கொள்ளும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நித்தியமானவை.
Of course, in sadhana bhakti, we do have some anarthas. எப்படி இருப்பினும் சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு சில அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. So those anarthas are not eternal, they are dissipated by bhakti itself. ஆனால் இந்த அனர்த்தங்கள் நித்தியமானவை அல்ல, பக்தி செய்யும் பொழுது அவை அழிந்து விடுகின்றன. So whatever we anarthas we have obstructs our realization of the Lord. நமக்கு இருக்கும் அனர்த்தங்கள் நாம் பகவானை உணர்வதற்கு தடங்களாக நிற்கின்றன. And when we are in prema, then there's no more obstructions. நாம் பிரேமை என்ற நிலையை அடையும் பொழுது அங்கு எந்த விதமான தடங்களும் இருப்பதில்லை. So any material process that we may use in bhakti yoga, such as our material senses and our material mind and material logic, certainly those are not present in the spiritual world. ஆகவே நாம் பக்தி யோகம் பயிலும் பொழுது உபயோகிக்கும் பொழுது லௌகிக புலன்கள், லௌகிக உணர்வுகள், லௌகிக தர்க்கங்கள் என்பவை பிரேமை என்ற நிலையில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பதில்லை. But we do have a spiritual body, spiritual senses, spiritual intelligence, spiritual logic. ஆனால் அதே சமயத்தில் நமக்கு ஆன்மீகமான உணர்வுகள், ஆன்மீகமான புலன்கள், ஆன்மீகமான தர்க்கங்கள் என்பவை இருக்கின்றன. So therefore the process of bhakti is quite different from the process of jnana. ஆகவே பக்தி யோகம் என்பது ஞான யோகத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். The process of bhakti is such that the nature of the jiva becomes fully manifest. பக்தி யோகத்தின் வழிமுறை ஆத்மாவினுடைய உண்மையான தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. So the nature of the jiva is to know things and to experience bliss. ஆகவே இந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்னவென்றால் பொருட்களை உணர்வது, மேலும் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதாகும். And in prema, the jiva can directly see and know the Lord and experience bliss in relation to the Lord. பிரேமை என்ற நிலையில் இந்த ஆத்மாவானது நேரடியாக பகவானை பார்க்க முடியும், உணர முடியும், அவருடன் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். So certainly everything material ceases in prema, but the activities and the knowledge of the jiva do not cease. ஆனால் ஆகையால் பிரேமை என்ற நிலையில் லௌகிகமான செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மறைந்து விடுகின்றன. ஆனால் அதனுடைய தன்மையான பிரேமையும் ஆனந்தமும் நிலைத்திருக்கின்றன. For that reason, the devotees condemn that process of jnana. இந்த காரணத்திற்காக தான் பக்தர்கள் ஞானம் என்ற வழிமுறையை கண்டிக்கிறார்கள். In the perfection of jnana, there is no jiva doesn't know anything, it doesn't experience anything. ஞானத்தின் பூர்ணத்துவத்தில் ஜீவாத்மானது எதையும் உணர்வதில்லை, எதையும் அறிவதில்லை. So in bhakti, yes, there is experience, there is knowledge, but it is completely different from material experience and material knowledge. பக்தியிலும் நமக்கு ஞானம் என்பது இருக்கிறது, அனுபவம் என்று இருக்கிறது. ஆனால் இது லௌகீக ஞானத்திலிருந்தும் அனுபவத்திலிருந்தும் மாறுபட்டதாகும். So therefore this example given here does not really apply to the process of bhakti. ஆகவே இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணமானது பக்தி என்ற வழிமுறைக்கு உகந்ததல்ல. But it applies to jnana. ஆனால் இது ஞான யோகத்திற்கு உகந்ததாகும். Or of course we can take it to a lower stage, even karma. ஆனால் இதை நாம் கீழ்தளத்திற்கு கூட எடுத்து போகலாம். கர்ம யோகத்திற்கும் இது உகந்ததே. In order to go to Svargaloka, we do different activities of karma yoga. கர்மயோகத்தில் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வதற்காக நாம் பல்வேறு வகையில் செயல்படுகிறோம். When we enjoy the results, we give up all those activities. அந்த பலனை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் விட்டு விடுகிறோம். So once we achieve the goal, we give up the means. ஆகவே நாம் இலக்கை அடைந்தவுடன் எந்த வழியில் சென்றோமோ அதை விட்டு விடுகிறோம். So the goal of bhakti is prema. பக்தியினுடைய இலக்கு பிரேமை என்பது. The means is sadhana bhakti. இதனுடைய வழிமுறை சாதன பக்தி. So we can say we give up sadhana bhakti when we attain prema. ஆகவே பிரேமையை அடையும் பொழுது சாதனை பக்தியை விட்டு விடுகிறோம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. However, the whole process of bhakti is one.
எப்படி இருப்பினும் இந்த பக்தியின் வழிமுறை என்பது ஒன்று. The means and the goal are actually non-different. வழிமுறையும் இலக்கும் வித்தியாசப்படுவதில்லை. So we have bhakti as sadhana and bhakti in prema. ஆகவே சாதனை செய்யப்படுவதும் பக்தி இருக்கின்றது, பிரேமை என்ற நிலை அடையும் பக்தி இருக்கின்றது. So the bhakti is never given up. ஆகவே பக்தி என்பது எப்பொழுதும் கைவிடப்படுவதில்லை. So bhakti simply transforms from sadhana to prema. ஆகவே பக்தி என்பது சாதனை என்ற நிலையிலிருந்து பிரேமை என்ற நிலைக்கு மாறுகிறது. So all we can say is concerning bhakti is, yes, if we attain the fire or we attain the goal, then eventually the means sadhana disappears. ஆகவே நாம் என்ன சொல்லலாம் என்றால், இந்த இலக்கான பிரேமை என்ற நிலையை அடையும் பொழுது இந்த சாதனை என்ற வழிமுறை மறைகிறது. But bhakti doesn't disappear. ஆனால் பக்தி என்பது மறைவதில்லை. So that simply means that bhakti progresses from an imperfect state to a perfect state. That's all it means. இதை வேறு விதமாக சொன்னால், குறைகளுள்ள நிலையிலிருந்து பக்தி என்பது குறைகளற்ற நிலைக்கு விரிவடைகிறது. So there is no real difference between sadhana and sadhya, the goal. ஆகவே இங்கு சாதனை மற்றும் சாத்யா, அதாவது இலக்கிற்கு எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை. So of course we can take that with the example of chanting the holy name. இதை நாம் நாமத்தை ஜபம் செய்வது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். So for us the chanting of the name of Krishna is a sadhana. நமக்கு பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பது என்பது சாதனை. It's the yuga dharma. மேலும் இது யுக தர்மமும் ஆகும். So we practice it in order to attain prema. ஆகவே பிரேமையை அடைவதற்காக நாம் இதை பழகுகிறோம். But in prema we are also chanting the name of the Lord. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்த பிறகும் நாம் பகவானது நாமங்களை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். So the name is present in sadhana, the name is present in prema. ஆகவே இந்த புனித நாமம் என்பது சாதனை என்ற நிலையிலும் இருக்கின்றது, பிரேமை என்ற நிலையிலும் திளைத்து நிற்கிறது. So what is the difference? இதில் வித்தியாசம் என்ன இருக்கிறது? The only difference is that we are chanting with the utmost purity in prema. இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால், பிரேமை என்ற நிலையில் உச்சரிக்கும் பொழுது புனிதத்தின் உச்சத்தன்மையில் நாம் அதை புனித நாமத்தை உச்சரிக்கின்றோம். So bhakti is sadhana and bhakti is sadhya and the holy name is sadhana and the holy name is sadhya. ஆகவே பக்தி என்பது சாதனையும் சாத்தியமும் ஆகிறது, அதே போன்று புனித நாமமும் சாதனையும் சாத்தியமும் ஆகிறது. So we never give up the chanting of Krishna's name. ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் பகவானது நாமங்களை ஜபிப்பதை கைவிடுவதில்லை. Rather the name becomes perfect in prema. மேலும் பிரேமையின் நிலையில் இந்த நாமத்தை உச்சரிப்பது என்பது குறைகளற்ற தன்மையை பெறுகிறது. So this distinguishes the process of bhakti from karma, jnana and yoga. ஆகவே இது பக்தி யோகத்தை கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் அசாங்க யோகத்திலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறது. There the process or the means is different from the goal. அவற்றில் வழிமுறையும் இலக்கும் வெவ்வேறானவை. And the sadhana is continued until one attains the goal. சாதனை என்பது குறிக்கோளை அடையும் வரை தொடர்ந்து செய்யப்படுகிறது. Once one attains the goal, you give up the sadhana. அந்த குறிக்கோளை அடைந்தவுடன் சாதனையை கைவிட்டு விடுகிறார்கள். That means all of those yogas are temporary. அதாவது அந்த யோகங்கள் அவர்கள் கடைபிடிக்கும் யோகங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. The process of bhakti is eternal. ஆனால் இந்த பக்தி என்ற வழிமுறையானது நித்தியமானது. That is natural because everything spiritual is eternal. இது இயற்கையே, ஏனெனில் ஆன்மீகமானவை அனைத்தும் நித்தியமானவையே. And that means that all the other processes or yogas or sadhanas are material. இதனால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், மற்ற வகையான யோகங்கள் அனைத்தும் லௌகிகமானவை. They're all temporary. அவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. So in this way we understand the superiority of bhakti. இவ்வாறாக நாம் பக்தியின் மேன்மையை புரிந்து கொள்ளலாம். Other processes are within the gunas. மற்ற வழிமுறைகள் அனைத்தும் குணத்திற்குள் அடங்கி இருக்கின்றன. Bhakti yoga is beyond the gunas. ஆனால் பக்தி யோகமோ இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். So that is why we have statements in the Bhagavad Gita that says performing bhakti yoga you're beyond the gunas.
ஆகவே தான் பகவத்கீதையில் பக்தி யோகம் என்பது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So for some devotees this may look contradictory. ஆனால் சில பக்தர்களுக்கு இது எதிர்மறையாக தோற்றமளிக்கலாம். Say I chant Hare Krishna but I'm still in the gunas. நாம் ஹரே கிருஷ்ணா என்பதை ஜபம் செய்யும் பொழுது கூட குணத்திலே கட்டுப்பட்டிருக்கிறோம். So what this means is that the process of bhakti is beyond the gunas. The chanting of the name is beyond the gunas. இதில் நாம் புரிந்து கொள்வது என்ன என்றால் பக்தியின் வழிமுறை என்பது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது, நாமத்தை உச்சரிப்பது என்பதும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. But your mind and your senses may be in the gunas. ஆனால் உங்களது மனதும் உங்களது புலன்களும் இந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். So the example is given of the sun and the sky. இதற்கு உதாரணமாக ஆகாயமும் சூரியனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So of course when we have the sun sometimes there's clouds. இந்த சூரியன் ஆகாயத்தில் இருந்தாலும் சில சமயங்களில் மேகமூட்டங்கள் இருப்பதை காணலாம். And sometimes the clouds cover the sky completely. இந்த மேகமூட்டங்கள் ஆகாயத்தை முழுமையாக மறைத்து விடுகின்றன சில சமயங்களில். You can't even see the sun. சூரியனையும் மறைக்கிறது. But that doesn't mean the sun isn't there. ஆனால் இதனால சூரியன் அங்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. And if you go up in an airplane above the clouds then the sun is shining as brightly as ever. ஆகவே நாம் ஒரு ஆகாய விமானத்தில் இந்த மேகமூட்டத்திற்கு மேலாக பறந்து சென்றால் அங்கு சூரியன் வெளிச்சமாக இருப்பதை காணலாம். That's where the process of bhakti and chanting the name are like the sun. And the only problem is because we do have gunas etc covering our mind etc, then it's like the clouds, but the process of bhakti is pure. ஆகவே இந்த பக்தியின் வழிமுறை மற்றும் என்பது சூரியனை போன்றது. நமது மனம் புலன்கள் இவை அனைத்தும் குணங்களால் மறைக்கப்படுவது மேகமூட்டங்களை போன்று இருக்கிறது. ஆகவே இந்த தூய பக்தி இந்த வழிமுறையும் பக்தியும் தூய்மையானவை, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை. So the impurities are in the individual. ஸோ இந்த மலங்கள் அனைத்தும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனிடம் இருக்கின்றது. However, if the sun keeps shining and shining and shining, eventually the clouds disappear. எப்படி இருப்பினும் இந்த சூரியன் தொடர்ச்சியாக ஒளிர்ந்து கொண்டே இருந்தால் மேகங்கள் மறைந்து விடுகின்றன. So if one continues the process of bhakti or chanting, then eventually all the clouds or the anarthas disappear. ஆகவே ஒருவர் தொடர்ந்து நாமத்தை ஜபம் செய்வதை பக்தியை மேற்கொண்டாரானால் இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் விலகி விடுகின்றன. So then we understand that the name and the process of bhakti are actually transcendental. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பகவானுடைய புனித நாமங்கள் மற்றும் ஜபம் செய்யும் முறை என்பது அனைத்தும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை, ஆன்மீகமானவை. There is one offense to the holy name to consider that chanting the holy name is one of the karma kanda ritualistic activities for going to svargaloka. ஆகவே இந்த புனித நாமங்களுக்குரிய அபராதங்களில் ஒன்று பகவானது நாமங்களை உச்சரிப்பது கர்மகாண்டியங்களில் ஒன்று, சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம் என்று நினைப்பது அபராதமாகும். So this means that we consider that chanting the name and the process of bhakti are material. இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் பகவானது நாமத்தை உச்சரிப்பதையும் பக்தி வழிமுறையையும் லௌகிகமானவை என்று நாம் நினைக்கிறோம் என்பதே ஆகும். Certainly the processes of karma, jnana and yoga are material. உண்மையாகவே கர்ம ஞான மற்றும் யோகம் அனைத்தும் லௌகிகமானவையே. But as I explained, process of bhakti is not material at all. ஆனால் நான் ஏற்கனவே விளக்கியது போன்று இந்த பக்தி யோகம் என்பது லௌகிகமானதல்ல. So we can never compare it to karma. ஆகவே நாம் இதை எப்பொழுது எந்த ஒரு பொழுதும் கர்மாவுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. It does not arise from the gunas. இது குணங்களிலிருந்து தோன்றுவதில்லை. And it produces something beyond the gunas. மேலும் பக்தியானது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை தருகின்றது. So it is quite different from the process of karma. ஆகவே இது கர்ம யோகத்திலிருந்து மாறுபட்ட வழிமுறையாகும். One may ask, well, if of course karma yoga only gives you svargaloka, but jnana you get liberation which is beyond the gunas. So how can sattva gun jnana give something beyond the gunas? ஆகவே நாம் கேள்விகள் கேட்கலாம். கர்மயோகத்தின் மூலம் சொர்க்கத்தை அடையலாம், ஞானம் செய்வது என்பது முக்தியை அடையலாம். இந்த முக்தி என்பதை அடைவதற்கு சத்துவகுணத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு. ஆகவே இது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று நாம் எவ்வாறு கருத முடியும்? So our acharyas explain it cannot give liberation.
ஆகவே ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறார்கள் இது முக்திக்கு சமமானதல்ல என்று. But the jnani must also do a little bhakti. ஆகவே ஞானி என்பவனும் சிறிதளவு பக்தியை செய்தே ஆக வேண்டும். It's because of the bhakti that the jnani can get liberation. ஆகவே இந்த பக்தியின் காரணமாகத்தான் ஞானி என்பவன் முக்தியை பெறுகிறான். In other words, liberation is dependent on the mercy of the Lord, not on anything material. வேறு விதமாக சொன்னால் முக்தி என்பது பகவானது கருணையின் மீதே சார்ந்திருக்கிறது, எந்த விதமான ஒரு லௌகிகத்தை சார்ந்திருப்பதில்லை. The Lord is beyond the gunas, so he can bring you beyond the gunas. ஆகவே பகவான் முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதனால் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதை அவரால் கொடுக்க முடியும். So if the jnani does not do bhakti, he cannot get liberation. ஆகவே ஞானியானவன் பக்தி என்பதை சிறிதளவு கூட செய்யவில்லை என்றால் அவனுக்கு முக்தி என்பது கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. Therefore Bhagavatam says that if a jnani who may think he is liberated offends the Lord, he falls. ஆகவே தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது, ஞானியானவன் தான் முக்தி அடைந்து விட்டோம் என்று நினைத்து கொண்டு பகவானை அவதூறு செய்தானால் அவன் தன் நிலையை இழந்து விடுகிறான். So the jnani who refuses worship of the Lord, then he cannot get liberation. ஆகவே பகவானை வழிபட மறுக்கும் ஞானியானவன் முக்தியை பெற முடியாது. So in this way we see the superiority of the bhakti process. ஆகவே இவ்வாறாக நாம் பக்தி யோகத்தின் என்ற வழிமுறையின் மேன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. If pure bhakti does not depend on guna, mixed bhakti depends on gunā-samprasūtām. தூய பக்தி என்பது குணங்களை சார்ந்தில்லை என்று சொல்கிறோம், ஆனால் கலப்படமான பக்தி என்பது குணங்களை சார்ந்துள்ளதா? Well, it doesn't depend on the gunas, but we could say that the independent bhakti is mixed with the gunas so that it becomes impure bhakti. இது கலப்படமான பக்தி குணங்களை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. அந்த தூய்மையான தன்னிச்சையான பக்தியானதில் சிறிது லௌகீகம் குணங்கள் கலந்திருப்பதனால் அது கலப்படமான பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. Hare Krishna. In our pursuit of knowledge in bhakti, how do we ensure that we are seeking that knowledge on the bhakti platform and not on the intellectual platform? பக்தி யோகத்தை பழகும் பொழுது ஞானத்தை பெற முயற்சிக்கும் பொருட்டு நாம் அந்த பக்தி என்பதை ஞானத்திற்காக, அந்த அறிவு என்பதை ஞானத்திற்காக பெற முயற்சிப்பதில்லை என்பதை எவ்வாறு ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்வது? The best assurance is that we take the knowledge through our sampradaya and we learn through guru, devotees and acharyas. இதை நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடிய வழி என்னவென்றால், நாம் நமது சம்பிரதாயத்தின் மூலமாக நமது ஆச்சாரியர்கள் குரு அவர்களின் வழியாக அந்த ஞானத்தை பெறுவதாகும். Sometimes we come up with too many questions, so it feels as if it's on the intellectual plane and not in bhakti. Sometimes we come up with too many questions, so it feels like it's on the intellectual plane. சில சமயத்தில் நாம் நிறைய கேள்விகளை கேட்கின்றோம். இதை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது அறிவு என்ற தளத்தில் இருக்கிறதோ என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. To some degree, of course, we may have some questions because it looks like contradictions or whatever. So even the acharyas deal with this to some degree. However, there is a limit that we can't just go on asking questions for which ultimately have, let's say, are based on material logic. ஆகவே சந்தேகங்கள் இருப்பது இயற்கையே. இதற்காக பதில்களை நமது ஆச்சாரியர்களும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் இதை தொடர்ந்து கேள்விகளை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு லௌகீக தர்க்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடாது. The whole point of questioning is so that we can practice bhakti yoga properly. நாம் கேள்வி கேட்பதற்கு குறிக்கோள் நாம் பக்தி யோகத்தை சரியான முறையில் பழக வேண்டும் என்பதாகவே இருக்க வேண்டும். And if that is not the goal, then the questions are useless. அது இலக்காக இல்லையெனில் நாம் கேட்கும் கேள்விகள் பிரயோஜனமற்றவை. Brahmavadis people who have more bhakti than the Mayavadis? பிரம்மவாதிகளுக்கு மாயாவாதிகளை விட பக்தி அதிகமாக உள்ளதா?
Well, the Mayavadis reject the Lord, so therefore they don't get liberation. மாயாவாதிகள் பகவானே இல்லை என்று நிராகரிக்கிறார்கள், அதனால் அவர்கள் முக்தி பெறுவதில்லை. Some Brahmavadis may reject the Lord, some may accept him. பிரம்மவாதிகள் சிலர் பகவானை நிராகரிக்கிறார்கள், சிலர் பகவானை ஏற்கிறார்கள். In any case, that bhakti is very little. எப்படி இருப்பினும் அந்த பக்தி சொல்பமானது. It's so little that it allows to get liberation. Once they get liberation, then they'd have no more devotion to the Lord. அது அவர்கள் முக்தி பெறும் வரை நீடிக்கின்றது. முக்தி பெற்ற பிறகு மறுபடியும் அவர்களிடம் பக்தி என்பது இருப்பதில்லை. We find that compared to Advaita, in Bhakti Yoga there is more devotion to Guru. Is that because that knowledge that we get from Guru is eternal, like you explained that this knowledge is eternal? அத்வைதத்திற்கு ஒத்து பார்க்கும் பொழுது ஞானம் என்பதை குறைந்த அளவே பெறுகிறோம், ஏனென்றால் அங்கு குரு என்பதற்கு முக்கியத்துவம் இல்லையே. So you're saying in the Vaishnava is more devotion to Guru? Yes, in Advaitava they'll say like one. Well, actually, if you look at the quotes we have, most of those quotes are from the Upanishads. And those Upanishads are the same Upanishads that Shankaracharya uses for his exposition of Mayavad philosophy. நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் மேற்கோள் காட்டும் காட்டுப்பை பெரும்பாலும் உபனிஷத்துகளிலிருந்து சொல்லப்படுகிறது. அதையே சங்கராவாதியும் மாயாவாதத்தை விளக்குவதற்காக உபயோகிக்கின்றார். And they also understand to get liberation is not common, so therefore they will also have to go through proper guru and teachings, etc. அவர்களும் இந்த முக்தி பெறுவது என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை என்பதை புரிந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களும் ஒரு குருவின் வழியாக செல்ல வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Probably in ISKCON maybe, or maybe in the Gaudiya Sampradaya in general, but more in ISKCON, maybe that devotion to Guru becomes a little extreme. வேண்டுமென்றால் நாம் கூறலாம், கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் குறிப்பாக இஸ்கானில் குரு பக்தி என்பது பிரத்யேகமாக விளங்குகிறது. There's one question here online. What is the difference between chanting by a devotee who is in prema level and a devotee chanting in vaidhi or sadhana level? சாதனா பக்தி என்ற நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் ஜபிப்பதற்கும் பிரேமை நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் ஜபிப்பதற்கும் வேறுபாடு என்ன? The only difference is the same name. இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால் நாமம் என்பது ஒன்றே. And name is like the sun, so name is the name. It's not different in that sense. நாமம் என்பது சூரியனுக்கு ஒத்தது. சூரியனே. But a person in prema, when he's chanting the name, then that name is non-different from Krishna himself. ஆனால் பிரேமையின் நிலையில் ஒருவர் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த நாமம் அது கிருஷ்ணரிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல. And the person doing sadhana, and then there is a difference. He's not realizing Krishna when he's chanting the name. ஆனால் சாதனை என்ற நிலையில் இருப்பவர் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவர் பகவானை உணர்வதில்லை. ஆகவே அது தூய்மையான நிலை என்று சொல்ல முடியாது. And that is because too many clouds. அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பல்வேறு விதமான மேகமூட்டங்கள் மறைப்பது. Question from Rangakrishna Prabhu. When Maharaj mentioned that at the level of prema one chants with utmost purity, should we understand that the purity mentioned here means chanting in pure love of their lordships? குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறும் பொழுது பிரேமையின் நிலையில் ஜபிப்பது என்பது மிகவும் தூய்மையான நிலை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆக அந்த தூய்மை என்பது பகவானின் நினைப்பில் திளைத்து ஜபம் செய்வது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Well, in prema then one has developed a spiritual body, so technically one's chanting is in one's spiritual body with one's spiritual voice. பிரேமை நிலையில் ஒருவருக்கு ஆன்மீக சரீரம் பெற்று விடுகிறார். ஆகவே அவர் ஜபம் செய்வது ஆன்மீக சரீரத்துடன் ஆன்மீக குரலில் ஜபம் செய்கிறார். And the spiritual body only develops because that particular jiva has established a pure relationship of prema with the Lord. அந்த ஒரு ஆத்மாவிற்கு அந்த ஆன்மீக சரீரம் என்று கிடைப்பதே அந்த ஆத்மா பகவானுடன் ஒரு தூய அன்பான உறவை வளர்த்து கொண்டிருப்பதாகும். If there is no relationship with the Lord in prema, there's no use for a spiritual body. ஆகவே இந்த பிரேமை என்ற நிலையில் பகவானுடன் உறவு இல்லை என்றால் இந்த ஆன்மீக சரீரத்துக்கு உபயோகமே இல்லை. And therefore in liberation, the jnani who is liberated, he doesn't have a vigraha, spiritual form. ஆகவே தான் முக்தி பெறும் ஞானி என்பவன்
முக்தி பெற்ற நிலையில் ஆன்மீக சரீரம் பெறுவதில்லை. You mentioned pure bhakti doesn't arise from gunas. Question is, when does pure bhakti arise in a devotee? தூய்மையான பக்தி குணங்களிலிருந்து தோன்றுவதில்லை என்று கூறினீர்கள். அந்த தூய்மையான பக்தி எப்பொழுது உதிக்கின்றது? Well, as Rupa Goswami says, we have uttama bhakti or pure bhakti and sadhana, bhava and prema. So it may arise right after faith. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்வது போன்று இந்த தூய பக்தி என்பது சாதனை என்ற நிலையிலும் இருக்கலாம், பிரேமை என்ற நிலையிலும் இருக்கலாம். ஆகவே அது எந்த அளவுக்கு தூய்மையோடு சொல்லப்படுகிறது என்பதை பொறுத்திருக்கிறது. So it is pure because we're following that rule anya-abhilasha shunyam. அது அந்யாபிலத்த சூன்யம் என்ற விதியை பின்பற்றுவதனால் தூய்மையாக விளங்குகிறது. However, well, you can also say it's not pure like the prema is pure. That's also there. அதே சமயத்தில் அது பிரேமையை போன்ற ஒரு தூய்மையான நிலையில் கூட இல்லை என்று சொல்லுகிறது. But if we don't start practice of pure bhakti and sadhana, then we won't get to prema. ஆனால் அதே சமயத்தில் சாதனை செய்யும் பொழுது நாம் தூய்மையான பக்தியுடன் ஆரம்பிக்கவில்லை என்றால் பிரேமை என்ற நிலையில் தூய்மையை அடைவது கடினம். Maharaj, in this verse it says pure knowledge ceases. So it is not talking about bhakti yoga? Well, as I said, generally, if you have knowledge of Krishna, realization of Krishna, which is pure knowledge, then how can that cease? இந்த பதத்தில் தூய பக்தி மறைந்து விடுகிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆக அந்த ஞானம் என்பது மறைந்து விடுகிறது சொல்வது. ஆகவே இங்கு கிருஷ்ணருடைய பிரேமை என்பது அழிவற்றது. ஆகவே அதை பெற்ற பிறகு அது எவ்வாறு மறைய முடியும்? ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय. हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज की जय. His divine grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. Gaudiya Premanande.